A second batch of relief aid from the Red Cross Society of China arrived in Syria by plane on Monday to provide emergency supplies for people affected by the earthquakes in the country. هذه طائرة من الصليب الأحمر الصيني يعني المتحوى على المساعدات الإنسانية بما فيها الملابس الشتوية والأدوات والأدوية وبعض الحاجات يعني المحتاج إليه الجانب السوري وأعتقد هذه الكمية ل10,000 شخص. نعم إن شاء الله في المستقبل مزيد من دفعات المساعدات الإنسانية ستصل إلى دمشق. The Chinese ambassador also called on the United States and the West to lift the sanctions imposed on Syria to facilitate the flow of relief aid to the quick-hit country. هناك زلزال كبير حدث في سوريا مما يؤدي إلى كارثة البشرية الإنسانية الكبرى. لذلك ندعو المجتمع الدولي خاصة أمريكا والدول الغربية رفع العقوبات أحدها الجانب مفروضة على سوريا فورا عشان تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا فورا. On Thursday, the Red Cross Society of China sent the first emergency medical supplies to Syria by plane. The earthquakes that rocked Syria on February 6th have so far killed about 5,300 people in the government and rebel-held areas, according to the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights. The United Nations said on Friday that the earthquakes had displaced 5.3 million people in Syria.